Friends, welcome to his American English Center. Take a story number 97, video number 97. Dear folks, through stories we teach you English communication skills. Through stories we ask our students to come forward and present the ideas. Through stories we teach you inspiration, motivation and change your attitudes and behaviors. Through stories which changes your moral. So here, dear friends, this story says about never come for a judgment. If you think something is wrong with somebody, maybe because of certain actions, certain words, maybe the fault is in your side. Before understanding what exactly the situation is, don't try to form a judgmental on others. Don't be judgmental. And so this is the story. A woman was waiting at an airport one night. She was waiting at an airport one night with several long hours before her flight. So she has to wait at least for half an hour. She hunted for a book in the airport shops. She went to airport shops and tried to purchase a book, bought a bag of cookies, the biscuits, and found a place to drop, and she found a place to sit. So book is there, she has purchased cookies. So she got a seat, she was sitting there. She was engrossed in a book, she was completely involved in the book. She bought the cookie, she sat there, she was fully engrossed in the book, but happened to see that the man sitting beside her, she saw one man is sitting next to her. As bold as could be, he was such a bold man. What did he do? Grabbed a cookie or two from the bag in between. She was having a bag, cookies next. That man was sitting. He was able to eat, take the cookies, take the biscuits, and he is eating, which she tried to ignore to avoid a scene. She doesn't want to make a scene. So she tried just avoided because she doesn't want to make a scene. So she munched the cookies. She was eating the cookies and watched the clock. She was watching the clock. What time shall we go? As the gutsy cookie thief diminished the stock. So the gutsy means what? The bold, the cookie eater, thief, who slowly trying to eat away all her stock, biscuits. She was getting more irritated. She was getting more and more irritated as the minutes tickled by, thinking, if wasn't so nice, I would blacken his eyes. She thought, I would have blackened his eyes. I would have slapped him. With each cookie she took, he took one too. When she takes one cookie, he takes one cookie. When she takes one other cookie, he takes one other cookie. When only one was left, only finally one cookie was left, she wondered what he would do. She was thinking what he will do. She was waiting, only one biscuit is there, what he is going to do. With a smile on his face, that gentleman was a full smile on his face, and a nervous laugh. He was just giving a nervous laugh. He took the last cookie and broke it in half. He took the last cookie biscuit and broke it into two equal half. He offered her half. He gave her half. As he ate the other half he was eating, she snatched it from him and thought, oh, brother, this guy has some nerve and he is also rude. This fellow, how guts he has, taking my biscuit, giving half, and how rude this fellow is. Why he didn't even show any gratitude, this idiot fellow, not even saying one thank you for eating my biscuit. So she had never known when she had been so galled, never she was so irritated and sighed with relief. Then she was relaxed when her flight was called. They were calling her name to get into the flight. She gathered her belongings, she took a bag and headed to the gate, refusing to look back at the thieving ingrateful. The fellow who was not grateful at all, the thief, the biscuit eater, she was not looking at him. She boarded the plane. She got into the plane and sank in her seat. She sat in her seat, and then she sought her book. Then she searched her book, which was almost complete. Almost the book is complete. As she reached in her bag, she opened the bag. She gasped with surprise. She was shocked with surprise. There was a bag of cookies. The cookies are there. Biscuits are there.
In front of her eyes, in front of her own eyes, she was able to see the biscuit. If mine are here, if my biscuit is this, then she mourned in despair. Oh my God, the others were his, so that biscuit is his biscuit. So, and he tried to share. So he was trying to share his biscuits with me. Too late to apologize. Now she can't do anything. She wants to apologize to him. She realized with grief, with certain amount of grief, she understood that she the rude one. She is the lady who is the rude one. She is the lady who is the cookie thief, the ingrate, the thief. She is the thief and not him. So my dear friends, moral of the story says, those who jump before looking you jump straight away. What will happen? Before looking how depth the water is, how depth the bottom is, you suddenly jump without looking, end up on head first in the shallow. So head will go and bang. When you jump to conclusions, you often skip over the truth. So when you come to conclusions, you skip the truth, and sometimes it is too late to make amends. It is too late to change. So here this story states that she came to a conclusion. She kept the cookies in a bag, and she was eating the other man's cookie, and she was showing all type of anger towards that gentleman. And finally she finds out her cookies, and now she understands she is the thief and she shouldn't come for a judgment. Already time is over. Now she cannot go and apologize to him. So this is the moral of the story. I request the young ladies to come forward and tell what she is able to understand from this moral. Yes, one by one. Hi friends, I'm come here to talk about moral of the story. We cannot judge anyone through the eyes. Through the eyes, we cannot judge everyone character. So we want to maybe mistake is our side. So we cannot judge other one. Don't hurt other person. Yes. Hello friends, I'm come to talk about this first story, the cooking thief and inspiration story. One woman wait for the airport, the long journey, and one man is coming in the cooking chariot. The moral of the story, sometimes it's too late to make amends. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக, தத்துவங்கள் கதைகள் மூலமாக, ஆங்கில பயிற்சி கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய தத்துவங்களை கூறுகிறோம். நண்பர்களே, இந்த கதையின் மூலமாக என்ன அறிந்து கொள்கிறீர்கள்? திடீரென்று முடிவு எடுத்து விடாதீர்கள். திடீரென்று ஒருவரை கெட்டவர், ஒருவர் இப்படிப்பட்டவர், அது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்று திடீரென்று முடிவெடுத்து விடாதீர்கள். சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம் கண்களுக்கு பார்க்கிற பொழுது ஒருவர் தவறாக நடந்து கொள்கிறார், தவறாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், தவறான குணாதிசயங்கள் உடையவர்களாக நம் கண் முன்னாடியே சிலது பார்க்கிற பொழுது தெரியும். ஆனால் தீர பார்க்கிற பொழுது, உண்மைகள் வெளிப்படுத்துகிற பொழுது நாமே அதற்கு காரணமானவர்களாக, நாமே தவறு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த கதையினுடைய காராம்சம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த கதை என்னவென்றால், ஒரு பெண் விமான நிலையத்திலே தன் விமானத்திற்காக காற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். நேரம் போவதற்காக கடைக்கு சென்று புஸ்தகம் வாங்குகிறார். புஸ்தகம் வாங்கியவுடன் குக்கீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிஸ்கெட்டுகளையும் வாங்குகிறார். வாங்கி தன்னுடைய சீட்டிலே போய் அமர்ந்து கொள்கிறார். என்க்ரோஸ்ட் என்றால் அந்த புஸ்தகத்திலே ஆழ்ந்து படித்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அவர் பக்கத்திலே ஒரு ஆண்மகன் வந்து உட்கார்கிறார். உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார்? தான் வைத்திருந்த பிஸ்கட்டை அவர் எடுத்து சாப்பிடுவதை பார்க்கிறார். இந்த பெண் ஒவ்வொரு பிஸ்கட்டுகளாக அவர் எடுக்க, இந்த அம்மாவும் கோபத்துடன் தன்னுடைய பிஸ்கட்டை எடுத்து தான் சாப்பிடுகிறார். இப்படியாக பிஸ்கட்டுகள் அனைத்தும் காலியாகி விடுகிறது. ஒரே ஒரு பிஸ்கட் தான் இறுதியாக இருக்கிறது. அந்த ஒரு பிஸ்கட்டை அந்த மனிதர் என்ன செய்வார், நம் பிஸ்கட்டை அவர் என்ன செய்வார் என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த மனிதர் அந்த பிஸ்கட்டை எடுத்து 2 துண்டாக உடைத்து இவளிடம் சிரித்த முகத்துடன் கொடுக்கிறார். இவள் கோபத்துடன் அதை பிடுங்குகிறார். பிடுங்கி, என்ன தைரியம் இருந்தால் என் பிஸ்கட்டை எடுத்து எனக்கே உடைத்து கொடுப்பார் இந்த மனுஷன் என்று திட்டுகிறாள் மனதால். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார்?
அடுத்தது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, நல்ல வேளை அந்த விமானம் வருகிறது, இவளுடைய பெயரை அழைக்கிறார்கள், இவர் விமானத்தில் ஏறுகிறார். விமானத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது மறுபடியும் புஸ்தகத்தை படிப்போம் என்று பையை திறக்கிற பொழுது பையுக்குள்ளே தான் வாங்கிய அந்த பிஸ்கெட்டு கண் முன்னாலேயே இருப்பதை பார்க்கிறார். ஸோ இதன் மூலமாக அவர் ஒன்றை உணர்ந்து கொண்டார், இனி நாம் போய் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது, நான் வேகமாக முடிவெடுத்து விட்டேன், கண்ணால் நான் பார்த்து அதற்காக அவர் மேல் நான் குற்றம் சுமத்தினேன், அது என்னுடைய தவறு, நான் தான் திருடி, நான் தான் ரொம்ப கொடூரமாக நடந்து கொண்டேன், அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு கூட எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையிலே நீ சந்திக்கிற பொழுது அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளிலே ஒருவரை குறை கூறலாம், ஆனால் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் என்று நினைக்கிற வேளையிலே அதற்கு கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடலாம். ஸோ யாரையும் உடனடியாக அவர்கள் இப்படி அப்படி என்று தீர்ப்பு வழங்கி விடாதீர்கள், தீர ஆலோசனை பண்ணுங்கள், தெளிவான முடிவை எடுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.